Conoces esa. De cada mana. Te levantas de la cama no. Renovado, seno con una espalda. Agarrada que duo con cada pequeño movimiento. Son esos primeros pasos del. Des la cama al bao los. Lentos como si tu cuerpo tuviera que arrancar de nuevo. Y sientes esa. De que tu espalda simplemente no responde durante la primera hora, como si no fuera tuya. Esa rigidez intensa que parece bloquear cada. Dolor sordo al incorporarte. De horas de aparente reposo, la necesidad inevitable de estirarte lentamente, con cuidado, para recuperar algo de movilidad, no es un buen comienzo de. Es una prueba diaria. QT comparte una verdad que pocos entienden, y el dolor de espalda al despertar no aparece por la noche, se acumula durante el. No es QT hayas torcido durmiendo, es la mala postura, la muscular o la falta de movimiento de las 16 horas las que, cuando dejas de lucrar control a gravedad al acostarte, se solidifican en tu tejido conectivo, la noche no lo causa. Lo pone en evidencia, y. Debemos romper, hoy mismo, la creencia. Que nos hace gastar dinero en colchones sin solucionar el problema, no siempre es el. Ni la edad, por supuesto que influyen, pero son solo factors, y el. Es la falta de movimiento restaurativo diurno que prepara tu columna para horas de movilidad. La. No es aguantar, es reprogramar tu mana. Te voy a mostrar 5 movimientos simples, seguros y efectivos que puedes hacer al despertar, incluso antes de salir de la cama. No son ejercicios de fuerza. Son seals de reinicio para tus. Y tu sistema nervioso. Y de todos ellos, no, el movimiento. 1. Q es el Q. Personas hacen mal por prisa o desconocimiento. Y es precisamente el Q. Alivia la rigidez matutina cuando se ejecuta con la correcta queer saber. Y. Hacerlo para transformar tus manos. Dolor matutino no es un destino ineludible, es un. Que he visto una y otra vez en mi consulta, y siempre me emociona verlo cambiar. Soy Dr. Fernando Varez. Y mi especialidad es la del movimiento y el tratamiento del dolor. Durante. De tenaos he dedicado me. Ayudar a personas cayo principal. Era es una espalda que, lejos de descansar, se desperta cada mana tensa. Y dolorida condicionando su. Y sus planes desde el primer minuto de la historia es demasiado. Como la de un paciente, un profesor que. Muy casi resignado, despertaba con dolor lumbar diario. Su ritual matutino era una lenta y dolorosa secuencia de estiramientos forzados que, en realidad, solo irritaban sus ya tensos. Que era el precio de ser activo con. No agregamos. Ejercicio, cambiamos radicalmente su rutina matutina, reemplacemos sus estiramientos bruscos por movimientos de suave. Que se enfocaban en despertar el sistema nervioso, no en forzar el. En menos de 2 semanas, es dolor al levantarse. En. De un 80%, no. Su. Los primeros 5 minutos de su. Y esa es la verdad que. Mitra by yo y que quiero grabarte hoy la forma en que despiertas tu cuerpo define. Se siente el resto del. No se trata de lucrar contra la rigidez con. Fuerza se trata de darle a tu columna y a tu sistema nervioso las seals correctas en el momento. Crucial, para que se alanin, se lubriquen y. Listos para apoyarte, no para castigarte, desde el primer paso. Para entender por. Chieche. La espalda dual al despertar, tenemos que mirar lo que sucede durante esas horas de inmovilidad. La noche no es un tiempo muerto para tu columna. Es un. De cambios. Que, si no los comprendimos, nos pesan factura al amanecer. Primero, durante la noche hay mucho menor movimiento, sin la. Y. Muscular que bombea fluidos, los discos intervertebrales absorben. Y se expanden ligeramente, esto en. Mismo no es malo, pero puede crear una ligera. Y rigidez en las articulaciones circundantes al despertar. Segundo, hay una. Significativa de la. Articular, y el. Synovio que permite un deslizamiento suave entre las. Se estanca y se vuelve
Viscoso, al despertar, esas articulations. Literalmente secas, y el primer movimiento puede sentirse. Y doloroso, tercero, los. Entran en un estado de rigidez por inactividad, si legas de la cama con. Ya tensos o desequilibrados por el. Del. Anterior isa. Se fija durante horas los. No se religen. Se congelan en su estado de. Se da la. De. Del. Anterior, cada mala postura, cada hora sentado, cada gesto repetitivo, se almacena en la fecha while os. Como. Potential, la noche no la elimina. La consolida, porque es el momento en que de golpe la paisa y sistema. Seco y cargado de. Acumulada que support todo tu peso y se mueva control a gravedad y es el mayor. Del. Para una estructura que no. Preparada y el error. Y instintivo, y es levantarse. O forzar la espalda con estiramientos agresivos o movimientos bruscos, esto y es como pisar el acelerador de un motor. Genera un desgaste violento y doloroso. Lucando contra la. De tu propia columna. Por eso, la frase que debe guiar tus manos y cambiar todo y es esta. La espalda necesita activarse, no forzarse, no necesita un estiramiento potente. Necesita una. Suave y progresiva que restore la. Seals de seguridad al sistema nervioso y despierta los. En el orden correcto, y es la diferencia entre despertar a tu cuerpo y atacarlo. Este problema de rigidez matutina no surge de la nada, se alimenta y se intensifica con tres factores que suelen ir de la mano con los cambios naturales en los tejidos el sedentarismo, con la edad, hay menor elasticidad muscular y facial. Los tejidos son menos hidratados y flexibles, QIS menos. Si pasa la noche tenso, se recupera mucho peor al despertar. Las articulations. Naturalmente. Secas por la mana. La. D. Synovio disminuye haciendo QEs. Matutino si. Pronunciado, pero el gran amplificador es el. Acumulado el. No es solo mental. Es. Mantiene los. De la espalda, el cuello vuela. En un estado constante de micro. Incluso mientras duermes, ligas a la cama con una coraza invisible de. Y despiertas con ella endurecida del A. Y es perfecta un motor. Necesita calentarse antes de arrancar tu sistema. Y es motor. 8 horas de inmovilidad contagidos. Secos y cargados de. Residual necesita un proceso de calentamiento suave y progresivo, arrancarlo de golpe saltando de la cama y es forzaruna. Q1. En condiciones operativas por eso la. No es alarmante seno. While liberadora, tu cuerpo necesita una. Suave al despertar. No podemos pasar del estado de reposo y inmovilidad al de actividad plena de forma abrupta sin pagar un precio. Necesitamos un ritual breve que active la. Restore la. While la. Al sistema nervioso el mensaje claro de que es hora de funcionar de forma gradual y sin dolor. La. En los primeros minutos, te voy a presentar 5 movimientos matutinos. Para tu espalda, los vamos a hacer en orden del 5 al 1. Comenzaremos con los movimientos suaves, decidos para hacerlos incluso en la cama, sin levantar. Son el primer hola a tu cuerpo. Luego, progresaremos hacia movimientos completos para hacer justo al levantar. Después que integran toda la cadena posterior. White oda 2. Debe estar en el movimiento number 1, porque es el importante de todos y es la. El que consolida todo el trabajo previo y prepara tu espalda para las demandas del. Q. Si quieres levantar con confianza, sin es miedo a que el primer movimiento sea doloroso. Hasta el final, porque este movimiento es el Q. 2. Al comenzar el. Vamos a empezar. Movimiento number 5. Activación suave de columna en la cama. Vas en off, mientras ella se acuesta de espaldas en la cama, rodillas flexionadas, pies apoyados, empezamos, sin siquiera levantarnos por. Chiche. Para rehidratar los discos y despertar las articulations con él. Paso a paso, 1 inhala,
to al exhalar, presiona suavemente la zona lumbar contra el. Thud. 3 segundos for al inhalar, suelta y permite la curva lumbar regrese, repite 5 veces, lento y controlado. Accompante, exhala al planar, inhala al soltar. Sientes. Center, un levestiramiento en la parte frontal de las caderas y un alargamiento en la columna. Sientes. Evitar, levantar las nalgas del. O forzer, beneficio inmediato. Inicio de las. Y despertar de los. Estabilizadores profundos. Movimiento number 4 desbloqueo de caderas y zona lumbar, las caderas. Tirando la espalda baja, paso a paso. Con la espalda recta, cruza el tabillo derecho sobre la de la izquierda, formando un for, inhala, al exhalar. Suavemente hacia adelante desde las caderas, manteniendo la espalda recta, hasta sentir un estiramiento en el derecho. 5 respiraciones, variante suave, si el estiramiento es intenso, solo cruza los tabillos error. Redondear la espalda para bajar. La clave es la. Movimiento number 3 movilidad de espalda media white orchica, una espalda media. Libera. Lumbar, paso a paso, con las manos apoyadas while las piernas en. De paso largo, inhala, al exhalar, redondea la espalda postura de gato levando la barbilla al pecho, inhala para volver a neutral, luego, al exhalar, gira el torso hacia la derecha, levando el codo derecho hacia el brazo izquierdo. Profunda, seal correcta. De apertura entre los. Y en el costado, no en la zona lumbar. Movimiento number 2 activación muscular protectora. Ahora activamos los. Que sostienen la columna. Paso a paso, coloca las manos en las crestas. Huesos de la cadera, inhala, al exhalar, active suavemente los abdominales inferiores, como si quisieras acercar el ombligo a la columna, sin mover la pelvis. La. Al 30% durante 10 segundos mientras respiras normalmente, ritmo lento, beneficio durante el. Mejora la estabilidad al caminar, agacarto estar de pie. Movimiento number 1 secuencia clave para levantarse en dolor. Y el movimiento. 1. El. Efectivo, STS efectivo porque integra movilidad. Del core Y. En una sola secuencia fluida, reiniciando toda la. De la espalda, paso 1. Entrelaza las manos Y. Por encima de la cabeza, con las palmas hacia el techo, inhala profundamente, paso 2, al exhalar. Suavemente hacia la derecha, estirando el lado izquierdo del torso. 2 segundos, paso 3, al inhalar, vuelve al centro, al exhalar. Hacia la izquierda, paso 4, de vuelta al centro, desenlaza las manos Y. Caro los lados, realiza 3. Lentos con los hombros hacia. Sientes. Center al terminar, una. De ligereza, espacio en la columna y de tu torso. Alargado y listo para movers cambios en pocos. La rigidez matutina. Notablemente menor y con una. D. No de dolor, este movimiento la encia a tu espalda QL. Caminenses en peligro, la da espacio, la da support o la da la seal de puede movers con confianza. Para que esta rutina se convierta en tu nuevo. Hazla simple, la. Total es de solo 7 a 10 minutos, sigue el orden recomendado del 5 al 1. Decido para progresar de manera segura, si hay mucho dolor en particular, has solo los movimientos number 5 y number 1 y omite los. Escucha a tu cuerpo, no lo fuerces, las seals de progreso Q. Son, menos tiempo para soltarte, mayor facilidad al agacarte por primera vez en el. Y una. General de ligereza al comenzar tus actividades. Necesitas recordar esto, despertar con dolor de espalda no es una parte normal del envejecimiento, es una seal de que algo en tu. O en tus. Necesita adjust, while a major noticia, tu cuerpo puede reeducarse, es. Adaptable, al dar estas seals suaves y consistentes cada mana, la encisa nuevo. A no de movilidad y sin dolor, y el mensaje clave es este, cada mana es una nueva oportunidad para inserla tu cuerpo. Mover sin dolor, no cargues con el dolor del anterior. Empieza de nuevo. Ahora para que esta comunidad crezca y se ayude quiero saber de ti. Sientes.
El dolor o la rigidez cuando te despiertes. Y es en la parte baja de la espalda, en la zona media o en el cuello. En los comentarios, tu experiencia ayuda a otros a sentirse menos solos. Este video te ha dado un plan claro para mejorar tus manos. Con tu pareja, con tus padres, con tus amigos que siempre se cuida de la espalda por la mano. Estar. El primer paso hacia un cambio real. Y si quieres seguir profundizando en cuidar tu cuerpo de forma inteligente. En videos exploraremos sobre cuidado de la espalda, rutinas de movilidad para todo el cuerpo, y secuencias matutinas para diferentes necesidades. Gracias por invertir estos minutos en tu bienestar. Nos vemos en el video. Y que tengas una mañana sin dolor.